like a Hellcat. Friends, welcome back to my channel, Jolene, and for today we are going to make chicken with thyme leaves, with za'atar leaves. So friends, ito yung gagamitin natin na ingredients. Ito yung za'atar dito. Ayan. So mabango to. Fresh za'atar ang gagamitin natin. So hi, hello friends! Welcome back to my channel, Jolene, and for today we are cooking show. So, we are going to make Jordanian recipe. Ang tawag ko dito ay chicken with thyme leaves or with za'atar leaves. See? So, this is our ingredients. We need fresh chicken or frozen chicken, wash it well. And then, we need some potatoes. So, yung potatoes, friends, we should soak it in water para medyo lumambot siya. Kailangan natin ito. See? Thyme leaves to. Za'atar. Meron ding frozen. Hindi nagamit ko noon. Pero ubos na yon, kaya pwede na rin itong fresh. Mabango to eh. So this is it. Ang tawag ko dito ay chicken with za'atar leaves. Jordanian recipe. Natutunan ko to sa Jordan. Nagbakasyon ako doon. Tinuro ng friend ko. So, ituturo ko din ngayon. Kung sakaling bored na po tayo sa mga tinola, adobo, we can try international dish. Recipe lang naman yung pinagkaiba at saka yung mga procedure. You can add a lot or little, but for me I prefer yung konti lang kasi medyo ano to eh, mapakla yung za'atar, mapakla siya. Pag marami medyo maasim na. So that's it. So, ayan. It's good. So friends, we need half liter of hot water. We need chicken cubes. So this is it. And blend it all together. No, shake it, stir it. Haluin lang natin hanggang sa matunaw yung cubes. So friends, we can add fresh lemon juice. In-squeeze ko na to. So, kailangan natin fresh. Like, tubig.
nyo maasin, pwede nyo gawing ano, sige. And olive oil. And like 3 spoons. And of course, you need salt. So we have to put it here. Okay. And you can add salt. So it's easy to prepare, friends. Ayan. And then, before that, bago natin siya ilagay dito sa ating oven, kailangan natin siyang i-preheat. Preheat natin yung oven natin ng 180 degree, like 1 hour or 30 minutes. Yung mainit na. Friends, ang ating chicken and thyme leaves. So, hayaan lang natin siya hanggang sa lumambot siya for 1 hour. Yung patata at saka yung chicken, sabay na yun na lalambot. So, that's it. Ganun na po siya, friends. Simpleng gawin at napakadaming i-prepare para magkaroon naman tayo ng ibang lasa sa manok. Pag bored na tayo sa mga Filipino food, we can try this one. Okay. So, we'll see it again kung ano na yung pagluto na. Saan uli na. So, ayan. Naka 1 hour na ata to. Sira kasi yung timer. Ito eh. Check na natin kung ano na nangyari dito. Ayun, kumukulo na siya oh. See? Fresh na fresh. Crisp na crisp. Ayan. Tikman natin yung patata, yung sabaw, at saka yung chicken. So, kukuha tayo ng konting portion para ma-estimate natin kung ilang oras pang kailangan. See? Sa Filipino food, pwede rin itong sinampalukang manok. Kasi medyo sweet and sour ang lasa nito. May olive oil. Ayan. So, ang ginamit natin, friends, ay fresh za'atar leaves. Yun lang ang ingredients. Tsaka potatoes, chicken, at yung ating sauce na kakaiba. Nilagyan natin siya ng chicken broth cubes, half cup of hot water, at with a mixture of olive oil and lemon, squeezed lemon juice. Ayan. So, ayan. Tayo natin. So, friends, dinagdagan ko siya ng za'atar leaves. Ayan. Kasi hindi ko malasahan eh. Yung tinikman natin, hindi ko nalasahan yung za'atar. Kasi fresh to eh. Ayan. Sana ngayon ay malasahan ko na siya. Lasa kasi ng za'atar medyo mapakla. Ayan. Kaya dinamihan ko na. So, kailangan pa to ng mga 30 minutes pa. Medyo matigas pa yung manok at saka yung patatas. Pero ang soup niya, perfect. Ano siya, sweet and sour. Tignan natin. Masarap na. Yan, parang lasang sinampalukang manok na. Yummy! So, yun ang technique, friends. Kailangan ma-achieve natin yung taste niya na sweet and sour. Or like sinampalukang manok ang lasa. Pero medyo may pagkamapakla kasi yung za'atar niya. May kakaiba siyang lasa na hindi ko ma-explain. Ayun. So, yun ang secret. Kailangan pag medyo matabang, dagdagan ng za'atar leaves or thyme leaves
or lemon or salt. Yun lang. So this is it, friends. Hope you enjoyed today. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.